Das Fermi Paradoxon, einfach, erklärt, Warum der Große Filter, alle, bedroht, beginnt der beunruhigendsten Fragen der modernen Wissenschaft, denn wenn das Universum so unfassbar groß ist mit Milliarden von Galaxien und unsäglichen Potenzial bewohnbaren Planeten, warum sehen wir denn nichts, kein Signal, kein Spuren, kein Hinweis auf andere intelligente Zivilisationen? Und genau dies Diskrepanz ist das sogenannte Fermi Paradoxon so. Österend macht den rein statistisch betrachtet, muss das Universum längst von fortgeschrittenem Leben dörzigen sein und doch herrscht ein absolut Stillgemmen, wie Richard Feynman would nicht einfach eine Antwort geben, sondern die Frage selbst zerlegen. Und genau beginnt die eigentlich analyse, denn into der ist Intelligenz, Leben extrem selten oder es gibt einen Mechanismus, der verhindert, dass sich im Universum ausbreitet, und genau entsteht die Idee des großen Filters ein kritischer Punkt in der Entwicklung jeder Zivilisation, denn fast niemand überwindet, und genau deshalb könnte das Universum nicht leer sein, sondern voller Gestörter, voller Zivilisationen, die kurz existierten und dann wieder verschwinden. Bever sei sichtbar wurden doch wird, is wirklich unheimlich, denn die wichtigste Frage ist nicht, ob dieser Filter existiert, sondern wo liegt in unserer Vergangenheit, was bedeuten würde das? Wo was extrem seltens Geschaft haben oder liegt noch vor uns, was bedeuten würde, dass jede fortgeschrittene Zivilisation irgendwann in diesem Punkt scheitert und genau beginnt, sich die Perspektive zu verschieben, denn plötzlich geht is nicht mehr Fremdwelten, sondern uns, selbst unsere Zukunft und die Möglichkeit, dass die Still des Universums kein Zufall ist, sondern ein Hinweis auf etwas, das jede Zivilisation früher oder später erreicht und beginnt sich die erst Schleif zu schließen, denn das Fermi Paradoxon ist nicht nur ein Frage über Aliens, sondern eine Warnung, die sich direkt an uns richtet, wenn man noch tiefer in dieses Paradox eintaucht, dem wird klar, dass die eigentliche Frage nicht ist, ob Leben im Universum existiert, sondern warum es nicht sichtbar ist, denn selbst eine Zivilisation, die nur ein paar Millionen Jahre Vorsprung hat, könnte theoretisch die gesamte Galaxie kolonisieren und Spuren hinterlassen, die wir längst hätten entdecken müssen, und genau deshalb wirkt dies still nicht, weil Zufall, sondern weil ein Hinweis darauf, dass etwas die Entwicklung oder Ausbreitung von Zivilisationen systematisch begrenzt und genau wird, die Idee des großen Filters zu einem der zentralen Konzept, denn sie beschreibt keinen einzelnen Moment, sondern ein real möglicher Hürden die jede Zivilisation überwinden muss von der Entstehung von Leben über die Entwicklung von Intelligenz bis hin zur Kontrolle über fortgeschrittene Technologie. Und genau deshalb wird jede dieser Stufen zu einem potenziellen Punkt des Scheiterns, denn wie erlebt ist es extrem selten, dass sich überhaupt komplexes Leben entwickelt oder dass Intelligenz entsteht oder dass ein Spezies Land genug überlebt technologisch Fortschritt. So würden doch wird is noch beunruhigender, denn wenn wir bereits komplexes Leben und Intelligenz erreicht haben, dann können das bedeuten, dass der schwierigste Teil hinter uns liegt oder dass die gefährlichste Phase noch vor uns liegt. Und genau beginnt die eigentlich Unsicherheit, denn will der größten Risiken entstehen nicht von außen, sondern innerhalb der Zivilisation, selbst durch Technologien, die schneller wachsen als die Fähigkeit. Sei zu kontrollieren durch System, die komplexer werden als das Verständnis, das wir von eigenen haben, und genau deshalb könnte Fortschritt selbst zum kritischsten Punkt werden, in dem Stabilität verloren geht, und genau entsteht ein Szenario, in dem Zivilisationen nicht plötzlich verschwinden, sondern schrittweise instabil werden bis sie kollabieren und Gemmels interstellar sichtbar zu werden, doch gleichzeitig gibt es auch externe Faktoren, die eine Rolle spielen könnten, kosmische Reines, extrem Umweltveränderungen oder Prozess im Universum, die wir noch nicht vollständig verstehen, und genau deshalb ist der große Filter kein Reines, sondern ein Spektrum von Möglichkeiten, die zu demselben Ergebnis führen einer stillen Galaxie und sichtbar Zivilisationen, und genau wird das Paradox persönlich, denn wenn dieser Filter real ist, dann stellt sich unweigerlich die Frage, ob wir ihn bereits überwunden haben oder ob wir uns gerade auf ein Zubewegen, und genau dies Unsicherheit verändert die Perspektive komplett, denn plötzlich ist die Such nach außerirdischen Leben nicht mehr nur ein wissenschaftlich Neugier, sondern ein indirekter Blick in unsere eigene Zukunft, und genau beginnt sich die zweite Schleif zu schließen, denn das Fermi Paradoxon ist nicht nur ein Rätsel des Universums, sondern ein Spiegel, der zeigt, wie fragil und unsicher die Entwicklung jeder intelligenten Zivilisation sein könnte, einschließlich unserer eigenen, und genau erreicht das Fermi Paradoxon seinen tiefsten und zugleich beunruhigendsten Punkt, denn wenn wir alle Möglichkeiten zusammenführen, dann wird klar, dass die Still des Universums
kein neutral Lehr ist, sondern eine Information, ein Muster des darauf hindutet, dass etwas in der Entwicklung von Zivilisationen immer wieder schiefgeht und genau deshalb verändert sich die ursprünglich frei von wo sind. Alle hinzu warum bleibt niemand und genau hier beginnt die eigentlich Bedeutung dieses Paradoxons, denn es zwingt uns, nicht nur nach außen zu schauen, sondern nach innen auf die Struktur unserer eigenen Entwicklung und genau hier wird is besonders kritisch, denn wenn der große Filter tatsächlich existiert, dann bedeutet das Fortschritt allein nicht ausreicht, sondern dass die Zivilisation einen Punkt erreicht, in dem ihre eigene Komplexität zu einer Jeffa wird. Sei es durch unkontrolliert Technologien exponentielles Wachstum oder System, die sich schneller verändern als die Fähigkeit, sie zu stabilisieren, und genau deshalb könnte Intelligenz selbst kein stabiler Zustand sein, sondern ein Übergangsphase, die unter der zu langfristiger Stabilität Fuhet oder zum Kollaps, und genau hier entsteht ein Szenario, in dem wir Zivilisationen, genau in diesem Punkt scheitern nicht, weil sie nicht intelligent genug sind, sondern weil sie nicht stabil genug bleiben, und genau deshalb sehen wir kein Spüren, kein Signal, kein Hinweis auf langfristig existierendes System, doch hier wird es noch tiefer, denn vielleicht liegt der kritische Punkt. Genau in der Phase, in der wir uns gerade befinden, ein Phase, in der Technologie schneller wächst als Wirst in der Global System immer stärker miteinander vernetzt sind. Und genau deshalb könnte der große Filter kein entferntes Konzept sein, sondern etwas, das sich bereits in unserer Realität abzeichnet, und genau hier wird das Paradox zu einer direkten Warnung, denn es zeigt, dass das größte Risiko nicht unbedingt von außen kommt, sondern aus der Art, wie wir unser eigenes System entwickeln und kontrollieren, und genau deshalb wird die Frage nach außerirdischen Leben zu einer Frage nach unserer eigenen Zukunft, denn wenn niemand sichtbar bleibt, könnte das bedeuten, dass langfristige Stabilität extrem selten ist, und genau hier entsteht eine Perspektive, denn vielleicht ist das Ziel nicht nur Fortschritt, sondern ein Gleichgewicht zwischen Wachstum, Kontrolle und Anpassung, und genau hier beginnt sich die letzte Schleife zu schließen, denn das Fermi Paradoxon ist nicht nur ein wissenschaftliches Rätsel, sondern ein Hinweis darauf, dass die Entwicklung von Intelligenz ein riskanter Prozess ist, dessen Ausgang nicht garantiert ist, und vielleicht ist genau das die beunruhigendste Erkenntnis, denn die Still des Universums ist nicht leer, sondern möglicherweise das Ergebnis ansächlicher Zivilisationen, die es nicht geschafft haben, diesen kritischen Punkt zu überwinden, und genau deshalb stellt sich am Ende nicht nur die Frage, wo alle sind, sondern ob wir die Ersten sind, die es schaffen oder nur ein weiterer Versuch, der im gleichen Muster entdeckt. Und genau hier entsteht noch ein tiefer eben, denn wenn dieses Muster tatsächlich universell ist, dann bedeutet es, dass die Zivilisation nicht nur gegen außer Jeffern kämpft, sondern vor allem gegen die Konsequenzen ihrer eigenen Entwicklung, denn je weiter sie vertretet, desto größer wird die Verantwortung ihrer eigenen System zu kontrollieren, und gen hier entscheidet sich, ob sie stabil bleibt oder in ihrer eigenen Komplexität zerbricht, und vielleicht ist genau das die entscheidende Erkenntnis, denn das Fermi Paradoxon ist nicht nur ein Frage über das Universum, sondern ein Spiegel, der zeigt, wie zerbrechlich Fortschritt wirklich ist, und genau deshalb liegt die eigentliche Herausforderung nicht darin, intelligenter zu werden, sondern darin, lang genug stabil zu bleiben, nicht Teil derselben stillen Geskitch zu werden.